I'm showing how Putin views the West. He has this deeply felt view, and of course, it's not just him, that the West has always betrayed Russia. And he's not just talking about the post-Soviet era. He's talking about he goes back centuries. The West has always tried to betray, put down, ignore, disrespect. And this kind of, I would call it an inferiority complex, is centuries old in the Russian case. But let me try and Надули. Просто нагло обманули. Нас просто водили за нос, обманывали. Нас просто надули. Обманули дурачка на 4 кулачка. Кинули просто. Грубо кинули. К сожалению, нас в очередной раз обманули. Надули. Нас обманули в очередной раз, как я уже сказал. Цинично обманули. Просто водили нас за нос, обманывали. Ну, не в первый раз такое с нами происходит. По плану. Часто так бывает с нашими западными партнерами. Они нас опять надули. So this is a compilation of these kinds of quotes but you can get the flavor of how there's a kind of conspiracy in many ways, and I'll talk about the conspiracy aspect of this as well. Кому-то нравится разделять Украину и Россию. Они считают, что это чрезвычайно важная задача, потому что любое объединение России и Украины, их возможностей, конкурентных преимуществ, это создание конкурентов, глобального конкурента в Европе и в мире. И никто этого не хочет. Поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивали. So why does this why has this got anything to do with the Ukrainian war? Well, it's the West, of course. It's the West that is preventing Ukraine and Russia from being close brotherly peoples. That's the typical Soviet phrase, as it were. It's a Western conspiracy to divide the Russian people. By Russian people, Putin understands that to be three Eastern Slavic people: Russian, Ukrainians, Belarusians. It's the West always preventing them from coming together, uniting to be a powerful force, economically, militarily, and such like. And this external conspiracy or Western conspiracy, this kind of thinking goes back to the late 19th century. It goes that far back.